probability test, required sum, length of specimen, 300. Ito lang tani. May direct question naman eh. So, yun eh. Basahin mo na rin i-constant screenshot na ito mo. Screenshot ka po. Yata na, imagine ko na rin katulad sa soil. 300 mm. Then diameter of the specimen. That means circular ito. May diameter man. Cylinder ba? Cylinder. That is 200 mm. Kaya difference, change of height. Ano ba ni-figure? Ano mo ni-figure na eh? Ano ito na ipakita na eh? Ano mo ni-figure? Ito boss. Bisan pag wala figure, siya na yan. Kila to? Kaya difference, kanin H. Kila? 400 mm. Then volume of water collected. The volume is 420 cubic meter. Then the time is 4 minutes. Void ratio, what is the E? 0.55. Compute the coefficient of permeability K. The formula, PL, time pa. Volume 420. Length is no, may pang-meters isa lang para consistent ang unit. So 0.3 meters, 0.2 meters, 0.4 meters. So length is 0.3 meters. Time is, what's ang ipahita ng unit? Seconds. So kaning minutes, ilan mo na yung seconds? 1 minute, 60 seconds. That is 60 times 4. 240? Ito ba? 240 seconds? So 240 seconds times area. Area sa cross-sectional area. Kabalo naman ito sa area sa circle, 5/4.2 square. And then, ang H na difference is 0.4. Ilan mo ni? Centimeter ang? Cubic centimeter. So, sport ni? Centimeter. Cubic centimeter ni? So, cubic centimeter, 100 centimeter, 1 meter, then yung cancel. So, 420 divide 100 cube. Kung ano lang na siya, specific 4.2 times 10 over negative 4. 4.18 times 10. 4. Ilan sa nanin? Ang unit na rin karon, centimeter. Ano sa meter per second ko ni? Meter per second ko ni, then times 10 para may mo. Centimeter per. Okay. Ilan man? Times 10 ba? Times 10 pa kasi. Meter pala yun. Meter ko ni. Then times 10 para may mo centimeter. 4.2. Times 10, 100. 100. Times 100. Pila? Ano na siya? Meter, centimeter? Centimeter. Centimeter na? 4.18. 18. Then, negative 3. Centimeter na ni? Yes, sir. 4.18 times 7. Next, discharge velocity. Velocity. Kaya yun eh.
Nakalagay K, ang unit sa velocity, centimeter per second. 4.18 times 10 to the power negative 3. I is h over L. 0.4 over 0.3. Ilan? 5.07 times 10 to the power negative 3 centimeter per second. And lastly, slippage velocity, that is Vs, and that is V over L. Wala pa tayo M, pero na tayo E. Wala na tayo E over 1 plus E. And then, substitute na dito. So, dito na lang, Vs. Ila. Zero point zero centimeter per second. Okay, 5.5, 4.18, 5.57, 0.15.